Hello guys, welcome back to my channel Be Optimistic. Hope you all are doing well. Today I'm here with another video on IELTS listening. In this video, I will do IELTS listening MCQ practice and will try to help you guys to solve MCQs in accurate way. And in my previous video, I have explained basics of IELTS listening and tips to get higher band scores in IELTS listening test. If you haven't watched that video, then you can get the link in description box. And if you're new to my channel, please subscribe my channel, like my videos and share with your other friends as well. So let's dive into today's concept without wasting your precious time right now. So guys, today I'm going to attempt MCQs of Chem 13 Test 4 with the heading The Snow Center. It is a second section, and as we used to do in the reading, firstly we will read the statement of the question. After that we will read all the options, and you guys can get the accurate answers with either by proving two options wrong or by proving a one particular option correct, as I told you to do in IELTS reading. So similar method will be followed in IELTS listening MCQs as well. And always be careful about the word indicators that about which I told you in my previous video. IELTS listening tips such as what, however, okay, no, these kind of words you should take into the consideration so that you can get the accurate answers of the MCQs. So firstly, we will read all the questions, and after that I'll play the audio, and after every two questions I will pause the audio in order to clarify the answers to you guys, right? So for our first question is Annie recommends that when cross country skiing the visitor should. Annie is a name of person. ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕੰਟਰੀ ਸਕੀਇੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਗੈਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੇਲਸ, ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਟ੍ਰੇਲਸ ਲਾਈਕ ਸਿੰਬਲ ਸਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟਾਪ ਟੂ ਇੰਜੋਏ ਵਿਊਜ਼ ਆਫ ਸੀਨਰੀ, ਸਟਾਪ ਸੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿਊ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਟਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਥਰਡ ਵਨ ਗੋ ਐਟ ਅ ਸਲੋ ਸਪੀਡ ਐਟ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੋ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਮਾਰਕ ਦ keywords like here cross country skiing. Annie recommends visitors ਨੂੰ Annie ਨੇ ਕੀ recommend ਕੀਤਾ, right? Trails, get away from trails, stop the view of scenery and slow speed at the beginning. And the second question, what does Annie tell the group about afternoon's dogs led trip? Annie means Annie ਨੇ group ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ afternoon ਨੂੰ dogs led trip ਹੋਊਗਾ, right? फर्स्ट ऑप्शन दोज हू वॉन्ट टू कैन टेक पार्ट इन रेस, मीनस जो भी चाहते हो रेस दे विच पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सैकेंड ऑप्शन एनी वन हैज़ अ चांस टू ड्राइव अ टीम ऑफ डॉग्स, हर किसी ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਆਫ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵਨ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹੈੱਡ ਬਣਨ ਦਾ हेड बनाया जाऊगा, विल बी चूजन टू लीड द ट्रेन, राइट। एंड थर्टीनथ क्वेश्चन, व्हाट डज एनी से अबाउट द टीम रिले इवेंट? एनी ने टीम रिले इवेंट बारे की क्या? ऑप्शन ए ऑल द पार्टिसिपेंट रिसीव मैडल, सारे पार्टिसिपेंट्स को एक मैडल मिलूगा, रिसीव द मैडल, एंड द कोर्स इज़ 4 किलोमीटर लॉन्ग। थर्ड वन, ईच टीम इज़ लैड बाय अ टीचर, हर टीम में एक टीचर लीड करूगा, मीनस वह एक हैड टीचर होगा हर टीम का, राइट। And 14th, on the snowshoe trip the visitors will, snowshoe trip ਤੇ visitors ਕੀ ਕਰਨਗੇ, will visit an old gold mine, ਇੱਕ gold mine ਨੂੰ visit ਕਰਨਗੇ, old gold mine, right। और second option, learn about unusual flowers, unusual means kind of special, ਕੁਛ ਖਾਸ, learn about ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣਗੇ। third option, climb to the top of the mountain, माउंटेन के टॉप ते क्लाइंबिंग करेंगे। एंड आर 15th क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन इन माउंटेन हट इनकलूड्स, माउंटेन हट्स ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰजेस ਲਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, कॉस्ट ऑफ अकोमोडेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ है।
right? First option, drink supply of drinking water. Second option, transport of visitors luggage. ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗੇਜ ਆ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਕਡ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ 16 ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਮ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਸਟੋਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਈਲ ਦ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਆਰ ਇਨ ਹਟ, ਜਦੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰਸ ਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਟੋਮ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੌਂਟੈਕਟ ਦ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਕੌਂਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਵੇਟ ਅੰਟਲ ਵੈਦਰ ਇੰਪਰੂਵ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਦਰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰਨ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕੇਟਰ ਬੀਕਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋਕੇਟਰ ਬੀਕਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। So this is all about our MCQs. So now I'll start the audio and listen all the options carefully so that we can get the accurate answers, and after 2 questions I will pause the audio in order to clarify the answers, right? Questions 11 to 16. Hi everyone, welcome to the Snow Centre. My name's Annie. I hope you enjoyed the bus trip from the airport. We've certainly got plenty of snow today. Well, you've come to New Zealand's premier snow and ski centre, and we've a whole load of activities for you during your week here. Most visitors come here for the cross-country skiing, where you're on fairly flat ground for most of the time, rather than going down steep mountainsides. There are marked trails, but you can also leave these and go off on your own, and that's an experience not to be missed. You can go at your own speed. It's great aerobic exercise if you really push yourself. Or, if you prefer, you can just glide gently along and enjoy the beautiful scenery. This afternoon, you'll be going on a dog sled trip. You may have seen our dogs on TV recently, racing in the Winter Sled Festival. If you want, you can have your own team for the afternoon and learn how to drive them, following behind our leader on the trail. Or if you'd prefer, you can just sit back in the sled and enjoy the ride as a passenger. At the weekend, we have the team relay event, and you're all welcome to join in. So guys, we got the answer of our first 2 questions. As the speaker told us that initially about the first option, that there will be trails, but you should leave these, means you should get away. In second, and here we get our correct option. And about the second option, she told that enjoy the view of scenery, but in the option it is mentioned that stop to enjoy views of a scenery. And third option, go at slow speed at the beginning, but in the recording she mentioned that go at own speed gently, right? So these two options are proven wrong, and we got our first option exactly correct. You can whether go for this, whether you can prove the first option correct, or whether you can prove other 2 options wrong. And in the second question, we haven't get information regarding this, and she clearly mentioned about this. You can learn how to drive a team of dogs, right? And our leader will follow you, and they haven't mentioned that one group member will be chosen to lead the trail, right? Hope so it is clear to you. And now we will move toward our next question, that is our 13th question. So listen. Or if you'd prefer, you can just sit back in the sled and enjoy the ride as a passenger. At the weekend, we have the team relay event, and you're all welcome to join in. We have a local school coming along, and a lot of the teachers are taking part too. Participation rather than winning is the main focus, and there's a medal for everyone who takes part. Participants are in teams of 2 to 4, and each team must complete 4 laps of the course. For your final expedition, you'll head off to Mount Frenna, wearing a pair of special snowshoes which allow you to walk on top of the snow. Hut halfway up. In the 13th question, Annie mentioned that everyone who will participate to receive a medal. So instead of everyone, here all is mentioned. So our first option is correct.
And about the second option, they told that every team have to complete 4 laps, but in the options it is mentioned that course is 4 kilometer long. It is wrong. And third option is not covered in the recording, right? And then the 14th question, on the snowshoe trip the visitors will visit, she told that once there was a gold mine but now only few traces left. She haven't mentioned that this time visitors will go over there. And for the B option, she told that flowers are covered with snow. And she also mentioned about its scent, its smell. And she told that visitors can come back within the couple of days. And she haven't mentioned about the mountain climbing, right? So our option B is correct. So let's move toward our last two questions. So listen carefully. So for the 15th question, Annie mentioned that in the cost of accommodation, 3 things are available: firewood, cooking facilities, and drinking water. So we got our correct answers in the beginning of the recording, and afterwards she told that we can transport your luggage but for $10. But as per the statement, luggage transportation is included in the cost of accommodation. So this option is also wrong. And in third option, she mentioned that cooking facilities are available but you have to bring your own food with you, means they will not provide you cooked meals, right? And for the 16th question, she mentioned that weather is usually stormy over there, and when you are in hut you don't have to worry because it doesn't last long, means ज़्यादा time ऐदा नहीं रहंदा, सो तुसी उत्थे वेट करोगे, ठीक है? एंड शी अबाउट द ऑप्शन ए, शी मैंशनड दैट in this weather no bus would run, but she haven't included any information regarding the bus driver, so this option was not given, right? And the third option, she mentioned that you can use the emergency locator beeper if someone is ill or injured, right? So in this way you guys can get your correct answers. So let's move toward the third section, which also consists of few MCQs. Labels giving nutritional information on food packaging. First question, what was Jack's attitude to nutritional food labels before this project? Jack, right? Jack the attitudes की सीगा nutritional food levels ਦੇ ਲਈ project ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, right? फर्स्ट ऑप्शन, ही डिडेंट रीड एवरीथिंग, वो सारा कुछ नहीं पढ़ता सी उन्होंने ते, ही डिडेंट थिंक दे वर इंपॉर्टेंट, उन्होंने नहीं लगता सी इंपॉर्टेंट आ, ही थॉट दे वर टू कॉम्पलीकेटेड, उन्होंने लग रहा सी काफ़ी कॉम्पलीकेटेड होंगे। अलाइस दैट शी इज़ अ सेकेंड स्पीकर, सेज बिफोर डूइंग दिस प्रोजेक्ट करन तो पहला शी वॉज अनअवेयर ऑफ वट सर्टन फूड कंटेन, मीनस उन्होंने नहीं पता सी, अवेयर नहीं सी ये चीज़ बारे कि फूड आइटम्स दे विच की हुंदा। सेकेंड ऑप्शन, शी वॉज टू लेजी, वो बहुत लेजी सी कि वो फूड लैवल्स नू रीड करे लेबल्स नू। एंड थर्ड ऑप्शन, शी वॉज ओनली इंटरस्टिड इन नंबर ऑफ कैलरीज, सो द इंटरस्ट जस्ट नंबर ऑफ कैलरीज दे विच ही सी, राइट। एंड आर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिस्कसिंग द सुपरमार्केट ब्रांड्स ऑफ पिज़्ज़ा, जैक एग्रीज विद एलिस दैट, जैक मीनस दोनों स्पीकर की कन्वरसेशन सुना इतने आप। द फर्स्ट ऑप्शन, लिस्ट ऑफ इनग्रीडियंट्स इज शॉकिंग, कि जो लिस्ट ऑफ इनग्रीडियंट्स मैंशन किए हुए सी काफ़ी शॉकिंग सी। या फिर ही विल मीनस जैक विल हैजिटेट बिफोर बाइंग पिज़्ज़ा अगेन, मीनस वो लाइक हैजिटेट करूगा, लाइक पहला सोचूगा पिज़्ज़ा लैन तो। एंड थर्ड ऑप्शन, द न्यूट्रिशनल लेबल इज़ मिसलीडिंग, जो लेबल उन्होंने मैंशन किया मिसलीड कर रहा सी, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक प्रेफर्स डेली वैल्यू सिस्टम टू अदर लेबलिंग सिस्टम, जैक ने लेबलिंग सिस्टम के लिए डेली वैल्यू सिस्टम ਨੂੰ चूज़ किया, बिकॉज क्यों, रीजन की सी ਇਹਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ एक्सैसिबल सी, मोर एक्सैसिबल सी, या लॉजिकल सी, या कॉम्प्रीहेंसिव सी। कॉम्प्रीहेंसिव ਜਿਹੜਾ इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करे किसी चीज़ की, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, वट सरप्राइज्ड बोथ स्टूडेंट्स, मीनस हेयर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू लिसन द कन्वर्सेशन ऑफ बोथ जैक एंड एलिस while attempting the MCQs. Be careful that about whom conversation you have to listen carefully. You can come to know about this from your question statement. Both students about one flavor of crisp, केड़ी चीज़ ने दोनों स्टूडेंट्स नू सरप्राइज करता क्रिस्प दे फ्लेवर दे रिगार्डिंग, राइट।
ऑप्शन ए द परसेंटेज ऑफ आर्टिफिशियल एडिटिव्स गिवन वॉज इनकरैक्ट कि जो आर्टिफिशियल एडिटिव्स यूज़ किए सी ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਸੀ ਉਹ ਇਨਕਰੈਕਟ ਸੀ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿਡਨਟ ਕੰਟੇਨ ਐਨੀ ਮੀਟ। ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਲੇਬਲਸ ਡਿਡਨਟ ਲਿਸਟ ਆਲ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਲਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਕੁਐਸਚਨ ਵਟ ਡੂ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਰਿਸਰਚ ਇਨਟੂ impact of nutritional food labeling? Students means here again we have to listen about both speakers conversation जैक एंड एलिस कि उन्होंने रिसर्च बारे की सोचा कि ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਲੇਬਲਿੰਗ ਸੇ, ਠੀਕ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਟ ਡਿਡਨਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਲੀਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਰੋਂਗ ਪੀਪਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਅਨਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਰੀਅਲ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਅਟੈਂਪਟ ਥੀਸ MCQs and this time we all listen. This time we will do questions one by one. After that I will stop the audio, right? So listen and answer questions 21 to 26. I've still got loads to do for our report on nutritional food labels. Me too. What did you learn from doing the project about your own shopping habits? Well, I've always had to check labels for traces of peanuts in everything I eat because of my allergy. But beyond that, I've never really been concerned enough to check how healthy a product is. This project has actually taught... Jack mentioned that he used to read the labels only for the peanuts because he is allergic to the peanuts. Beyond that he didn't read anything, right? So it means our option A is correct. He didn't read everything on them, means he only read about the peanuts, and these two options were not given. So we got our answers. So let's move toward our next question. The labels much more carefully. I tended to believe claims on packaging like low in fat, but I now realise that the healthy yogurt I've bought for years is full of sugar and that it's actually quite high in calories. Ready meals are the worst. Comparing the labels on She mentioned that she believe on the claims of packages, means जो पैकेट ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। and in this recording she also taken the example of yogurt. she told that ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਇਹ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੈਟਰ ਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਇਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਇਨ ਕੈਲਰੀਜ਼, ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਰ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਆਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। Comparing the labels on supermarket pizzas was a real eye-opener. Did you have any idea how many calories they contain? I was amazed. Yes, because unless you read the label really carefully, you wouldn't know that the nutritional values given are for half a pizza. When most people eat the whole pizza. Not exactly transparent, is it? Not at all. But I expect it won't stop you from buying pizza. Probably not, no. I thought comparing the different labels... I hope you got your correct answer in this question. Here it is mentioned that ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਸੁਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੈਕ ਐਗਰੀ ਹੋਇਆ ਐਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ। ਐਲਿਸ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਆ ਪੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੈਕ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੈਟ ਮੋਸਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲ ਆਫ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਸ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੀਨਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਲਾਈਕ ਐਲਿਸ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਫਟਰ getting this information you wouldn't stop buying pizza, and he mentioned yes, means ਉਹ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚੂਗਾ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਲਿਸਟ ਆਫ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸੋ ਦਿਸ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਆਰ ਆਪਸ਼ਨ C is correct in this case. So let's move toward our next question.
That is question number 24. Labeling systems used by food manufacturers was interesting. I think the kind of labeling system used makes a big difference. Which one did you prefer? I like the traditional daily value system best, the one which tells you what proportion of your required daily intake of each ingredient the product contains. I'm not sure it's the easiest for people to use, but at least you get the full story. I like to know all the ingredients in a product, not just how much fat, salt and sugar they contain. But it's good supermarkets have been making an effort to provide. Jack mentioned that he is not sure that whether it is easy to use daily value system. Means first option wrong होगी because ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ surety नहीं कर रहा कि accessible करना है, access करना easy है. And after about the option B, they haven't included any information. And he mentioned that this method provide in-depth knowledge about the all ingredients. Comprehensive means jada in-depth knowledge provide karta, as I told you earlier. So our answer would be C here. So now we are left with 2 questions. Let's move toward our next question. In this question we have to listen about both students conversation about the one flavor of crisps. Provide reliable information for customers. Yes, there just needs to be more consistency between labeling systems used by different supermarkets in terms of portion sizes, etc. The labels on the different brands of chicken flavour crisps were quite revealing too, weren't they? Yeah. I don't understand how they can get away with calling them chicken flavour when they only contain artificial additives. I know. I'd at least have expected them to contain a small percentage of real chicken. Absolutely. I think having nutritional food labelling has been a good idea, don't you? I think it will change people's behaviour and stop mothers in particular. So our option B is correct because they mentioned about chicken flavors of the crisp, that is one flavor of the crisp, and they mentioned that in this flavors artificial additives are used, but they haven't mentioned that the percentage of artificial additives was incorrect. So our option A is wrong. And about option B, they mentioned that its name is chicken crisp, but actually it didn't contain meat. So our option B will be the correct, and about option C, they haven't covered the information. So our answer would be B. So let's move towards our last answer. I know this video is getting lengthy, but in order to clear the concept, I attempted near about 10 MCQs. So let's move. Absolutely. I think having nutritional food labelling has been a good idea, don't you? I think it will change people's behaviour and stop mothers in particular buying the wrong things. But didn't that study kind of prove the opposite? People didn't necessarily stop buying unhealthy products. They only said that might be the case. Those findings weren't that conclusive, and it was quite a small-scale study. I think more research has to be done. Yes, I think you're probably right. And for this answer, this option, both students agree. Alice told that the findings are not conclusive, means they are not providing clear result, and Jack also agrees by saying that it is probably right. So here you should listen about the word indicator, as in this question Jack agrees with Alice by saying probably right. If he won't agree, then our answer wouldn't be this. So here we get our answer, that is option A. And about this, he mentioned that it can save mothers to choose the wrong products, but this option was also wrong because it is not exactly same. And about this, they haven't mentioned the information. So guys, in this way you can easily attempt the MCQs. And that's all for today. I hope that this video will be useful for you guys, and always keep my tips in mind while attempting the MCQs. You guys will definitely get accurate answers. Keep practicing and watching my videos, and keep supporting me. Thanks for watching. Bye bye.